Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvise Sindhivadi Paschati. Let me put a light on and get a little more light here. Okay. Better. Srila Prabhupada Ki Jai, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama. Prabhupada ki jai, Go Premanandi. Hari Hari Bol. So today we're talking about separation, is that correct? Continuing? Yes, Maharaj. Want to say that in Russian? Of course. Сегодня мы продолжаем разговаривать о разлуке с духовным учителем. Do we have questions left from last week? Остались ли у нас вопросы с прошлой недели? Yes, we have one question from Kamania Mataji. Okay. Shall I read it in English and then translate? It's in the chat? Yes, it's in the chat. Yeah, okay. How can we manage our feelings of deep regret that we didn't appreciate the Vaishnava enough before they left, didn't seek their guidance, didn't more actively learn from them more? I still struggle with this issue 7 years after my Vartma Pradakshika Guru Shyamadас Ji left so unexpectedly in that tragic accident. And I will translate it. She said I already answered this question in another class, but I'll answer it again. Yeah, but I think that it wasn't enough. You probably wanted to discuss it more. I don't know. Okay. So, как мы можем справиться с тем глубоким чувством сожаления, что мы недостаточно ценили Вайшнава до того, как он ушел, не искали его руководства и не пытались больше от них получить информацию, что-то изучить? Я до сих пор пытаюсь справиться с этой проблемой, хотя уже 7 лет прошло с тех пор, как мой гуру Шьямадасджи так неожиданно покинул этот мир в трагической аварии. So in the song by Narottam Das Thakur, he said that in separation, I'm simply left here to bang my head against the rocks. I'm just going crazy, banging my head, going crazy. И Нароттам Дас Такур в своей песне, в своей молитве, он пишет, что когда Вайшнав уходит, он готов разбить свою голову, потому что он становится сумасшедшим в этой разлуке. And you often find when there's separation, there's madness. И вы часто находите, что в разлуке вы становитесь сумасшедшими. They go together. То есть это вместе идет. Because it's so painful. Это очень больно. So, partial answer to this question is you never will perfectly. It can never be the same as it was. И часть ответа на этот вопрос заключается в том, что вы никогда не сможете стать такими, какими вы были раньше. То есть это потерянно останется. So that's half of the equation is. Это половина Half the уравнения. equation is you'll be banging your head against rocks. Вы будете бить свою голову о камни или стену. Forever. Навсегда. The other half of the equation, which is more difficult to understand, is that separation increases connection. И вторая часть уравнения заключается в том, что ее на самом деле трудно понять, но разлука, она устанавливает связь. I'll read something from Bhagavatam. Я прочитаю что-то из Бхагавата. I believe this is Uddhava speaking. Кажется, это Удава говорит. So Uddhava said, after Krishna left, he said, I have become mad. И после того, как Кришна ушел, Удава сказал, я стал сумасшедшим. Because I can't see him. Потому что я не могу его видеть. So then he decided to go to Badarik Ashram in the Himalayas. Поэтому он решил уйти в Бадарикашрам в Гималае. To get some association. Чтобы получить там какое-то общение. So this is what Prabhupada says. И это Прабхупада говорит. A pure devotee of the Lord of the standard of Uddhava. Чисто преданный такого уровня, как Удава, constantly associates with the Lord in the double perception of simultaneously separation and meeting. Постоянно находится в общении с Господом, и это присутствует в двух
проявлениях это разлука и встреча. The pure devotee is not for a moment unengaged in the transcendental service of the Lord. И чистый преданный, он ни на мгновение не находится вне служения Господу. Uddhava's separation from the Lord was unbearable. И разлука Уддавы с Господом была невыносима. So, and therefore he started for Badarik Ashram Поэтому он ушел в Бадарикашрам, in obedience of the Lord's order. подчиняясь приказу Господа. Because the order of the Lord and the Lord himself are identical. Потому что приказ Господа и сам Господь, они идентичны. As long as one is engaged in the execution of the order of the Lord, До тех пор, пока кто-то занят исполнением приказа Господа, there is no factual separation from him. на самом деле нет никакой разлуки с ним. So you have two contradictory or opposing ideas or experiences simultaneously. Итак, у вас одновременно происходит два опыта, две идеи, которые противоречат как бы друг другу. Prabhupada's talking about separation, and then at the end he says there's actually no separation if you're always engaged in service. Прабхупада говорит о разлуке, но в конце концов он говорит, что нет никакой разлуки, если вы постоянно заняты служением. Because the service to that person is association with that person. Потому что служение этой личности является общением с этой личностью. And then when there's separation, you think of the person more, and you're actually with them more. И когда вы находитесь в разлуке, то вы постоянно думаете об этой личности, и на самом деле вы постоянно с ней даже больше находитесь. So it seems like a huge contradiction. Кажется, что это огромное противоречие. And as you study this topic, you find that the devotees experience more Krishna consciousness than separation. И это достаточно глубокая тема. Если вы ее будете изучать, вы поймете, что больше общения преданные как раз находят именно в разлуке. Because they're more absorbed in Krishna consciousness and separation, so therefore there's more ecstasy. То есть они находятся больше в сознании Кришны, и таким образом они получают больше экстаза, когда они находятся в разлуке. So maybe one of the problems or challenges we have is that when a person leaves, it's so different, and we wonder, will it ever become normal again? А одна из проблем, с которой мы сталкиваемся, это когда личность уходит, мы начинаем спрашивать себя, придут ли вещи когда-либо в свое нормальное, естественное состояние. And obviously, it can't be the way it was. И очевидно, что это не может быть так, как было раньше. So it will be different. Это будет по-другому. But Prabhupada's Но saying here, or our philosophy is saying it'll actually be better. Прабхупада и вся наша философия говорит о том, что будет даже лучше. Now, that's hard to understand because everyone right now is feeling the separation of Bhakti Swami. So if I say it's better, it sounds insensitive. И сейчас нам это сложно понять, особенно учитывая то, что мы все чувствуем разлуку с Бхактичара Свами Махараджи. И если я скажу, что это лучше, то это будет как бы очень как сказать, неаккуратно по отношению к вам. So you might have been thinking, when I said separation is better, you might have been thinking, no, it's always worse. How can it be better? How can you say it's better? It doesn't make sense. И когда я сказала, что разлука это лучше, вы, наверное, подумали, нет, такого не может быть. Как это может вообще такое быть? Это не имеет никакого смысла. And that's what our philosophy says. It's better. Это то, что говорит нам философия, это лучше. And that will take time to realize. И это займет какое-то время, чтобы понять это. And as we've discussed in past classes, that over time, in separation, you actually become closer to the person. И как мы обсуждали на прошлых занятиях, что в разлуке вы становитесь даже ближе к этой личности с течением времени. And I think part of the reason we say I can never get over it, as Kamini is saying, is because it's different. It's a different way of associating.
И часть вопроса, почему мы никогда не сможем прийти в себя, заключается в том, что ситуация, она будет другой после того, как человек уйдет, как говорит Камания Матаджи. And that personal association is lost, and that's what we're missing. И личное общение, оно потеряно, и это именно то, чего нам не хватает. You know, Kamaniya, I've had many dreams in which Prabhupada had come back, like many dreams. И ты знаешь, Камани, у меня было много-много снов, когда Прабхупада как будто бы возвращался обратно. And in the dream, as I remember in those dreams, it was almost like I wasn't that surprised. It was like I was expecting it, in some way expecting that he was going to come back. И в каком-то смысле это не было для меня сюрпризом, я как будто бы ждал, что он вернется снова. So that just proves how much I feel separation and how much I want him to be back. So it's definitely not the same as when he was here. И это лишь доказывает то, что я на самом деле очень сильно хочу, чтобы он вернулся, и я очень сильно по нему скучаю. И, конечно же, уже никогда не будет так, как при его личном присутствии. But I think for all of the disciples of Prabhupada, Prabhupada's instructions are much more important to us now than they were then. Но я думаю, что для всех нас, для учеников Прабхупады, его наставления сейчас гораздо важнее для нас, чем они были раньше. Because then you could associate personally, and now you can only associate through the instructions and through the service. And so those things become even more important. Потому что раньше вы могли общаться с ним лично, а сейчас у вас есть только служение и наставление, и поэтому эти служения и наставления, они становятся гораздо важнее. So you become closer to the instructions. И вы становитесь ближе к наставлениям. And we were saying in another class how in Prabhupada's presence, all problems would be immediately solved by him. И мы говорили на других занятиях, что при личном присутствии Прабхупады все проблемы были мгновенно решены им. So now we have to solve the problems, which means we have to better understand the instructions. А сейчас нам нужно решать все эти проблемы, и это говорит о том, что нам нужно лучше понять все наставления. So when Prabhupada was solving all the problems, it didn't put the burden on us to go deep into the philosophy, because he would, if there was a question or controversy, he would just solve it. И поэтому, когда Прабхупада был здесь, это не было какой-то ношей для нас, чтобы мы понимали философию. Он просто решал все вопросы сам. So after Prabhupada's disappearance, we had to re-examine everything he said, because now we were the ones who were going to have to make all the decisions, solve the problems, solve the controversies. Поэтому, когда Прабхупада ушел, мы стали теми, кто должен был все эти вопросы решать, все проблемы решать, и поэтому нам нужно было пересмотреть все его наставления. So Kamani was saying that she hasn't got over the death of Shamadas, and I don't think you should even necessarily expect or try to get over it. И Камания Матаджи говорила о том, что она не может никак прийти в себя после потери своего гуру Шьямадаса, но, может быть, нет никакого смысла пытаться это сделать. But we can use those feelings to get closer. Мы можем использовать эти чувства, чтобы стать ближе. When you remember a devotee, that's very purifying. Когда вы вспоминаете о преданном, это очень очищает вас. When you remember the instructions, when you remember the activities of a pure devotee, it's all purifying. Когда вы вспоминаете действия, которые совершал этот преданный, когда вы вспоминаете его наставления, это все вас очень очищает. And that separation increases remembrance. И эта разлука, она увеличивает ваши воспоминания. That pain increases remembrance. И эта боль, она тоже увеличивает воспоминания. So, here's the interesting thing about separation, which Prabhupada explains. Вот интересная вещь, которую Прабхупада объясняет насчет разлуки. The gopis, they experienced the highest separation.
Гопи, они испытывают самое высшее чувство разлуки. because the more there is love, the more intense the separation. Чем больше любви, тем более интенсивная разлука. You read in the newspaper somebody died, but you might feel bad. Oh, he had died in a tragic way, but you didn't know him, so you don't feel separation. Например, вы прочитали где-то в газете, что кто-то умер или в трагической аварии погиб. Ну, вы сочувствуете этому человеку, но вы не будете чувствовать так много боли по отношению к этому человеку, потому что вы его не знали. The closer you are to someone, the more you feel separation when they're gone. Чем ближе вы к кому-то находитесь, тем больше вы ощущаете разлуки с этой личностью, когда ее больше нет. So the gopi separation was by far the most intense. И разлука гопи была самой-самой наивысшей. And in one place, Prabhupada says that kind of separation it's a stage of love, and that stage of love was not experienced in any other rasa, only in conjugal rasa. И Прабхупада говорит, что вот такое чувство разлуки сильное, оно не может быть испытано в других каких-то расах, это только в супружеской расе, то есть это самое наивысшее чувство разлуки, и это особый уровень любви. Then Prabhupada goes on to explain that what seems like pain of separation, it cannot be pain. Дальше Прабхупада объясняет, что вот эта боль разлуки на самом деле это не боль. At least not pain as we understand it. По крайней мере, не та боль, которую мы себе можем представить. Because the nature of the spiritual energy is that it's full of bliss. Потому что природа духовной энергии заключается в том, что она полна блаженства. So there's no pain. The pain comes due to the influence of the modes of nature. So where there's no modes of nature, there can be no pain. И та боль, к которой мы привыкли, она идет от гун материальной природы, а та боль, которую испытывают они, там нет примеси гун материальной природы, поэтому она другая. So then you get this concept, but the word pain of separation is used simultaneously anandamaya vyasa, that spiritual life is full of bliss. So there appears to be a contradiction. И получается какое-то противоречие. Вроде бы используется слово «боль», но в то же время духовная энергия, она полна блаженства, поэтому о какой боли может идти речь? Are you confused? Вы запутаны? You have pain and bliss at the same time. It's a contradiction. Вы испытываете боль и блаженство одновременно. Это какое-то противоречие. You go to a place, the place itself is composed of bliss. That's all that exists there, bliss, knowledge, and eternity. And then you go there and you feel the pain of separation. It's a contradiction. It seems to be a contradiction. И кажется, что возникает такое противоречие, то есть вы идете в то место, где нет ничего, кроме вечности знания и полного блаженства, и в то же время вы начинаете там испытывать боль. Какое-то противоречие получается. Okay, so the first fundamental principle is no suffering in spiritual life, because it's transcendental. No suffering? No material suffering. No material, sorry. No, in spiritual life, there's no material suffering. И в духовной жизни нет материального страдания. Это главный принцип, который нужно усвоить. So the separation is actually, the pain of separation is actually increasing the bliss and increasing the love. И на самом деле боль разлуки, которую там испытывают, она увеличивает любовь и увеличивает блаженство. I don't know if this is a good example, but I'll give it. Не знаю, хороший это пример или нет, но я его дам вам. You go to the gym and you're exercising. Вы идете в спортзал, и вы там занимаетесь упражнениями, делаете. And let's say you're on the exercise bike. И вы на велосипеде, чтобы делать And упражнения. your trainer tightens it, so it's harder and harder to pedal. It's like pedaling like you're going up a hill. И ваш тренер делает так, чтобы вам с каждой минутой все сложнее и сложнее было крутить эти педали, и становится в конечном итоге так, как будто бы вы поднимаетесь в гору на этом велосипеде. You're straining and your legs are burning. И вы стараетесь, и ваши ноги уже горят. And you want to give up. И вы хотите сдаться. And he says, no, this pain is a good sign. It means you're becoming stronger. И он говорит, нет, не сдавайся, эта боль, это хороший признак того, что ты становишься сильнее. This pain, we want this pain. This pain is good. Эта боль, она хорошая, поэтому мы хотим эту боль. So
after he tells you that, then whenever you exercise and it's painful, you think, oh, good, I feel good, it's painful, this is good. И после того, как я вам это сказал, когда вы в следующий раз будете каждый раз упражнения какие-то делать, вспоминайте, что вот эта боль, это на самом деле очень хорошо, это значит, вы продвигаетесь. It's a really bad example, but Это очень плохой пример, maybe you can understand a little. но теперь вы можете чуть-чуть это понять. But the main point is, in the spiritual, in pure devotional service, it's only blissful. So the pain is also blissful. The pain contributes to the bliss. И в чистом преданном служении все является блаженством, поэтому эта боль, которую вы испытываете, она привносит еще больше блаженства. So when we say pain, then the connotation is all the painful things we've ever experienced, but it's not that kind of pain. И когда мы говорим слово «боль», нам сразу в голову приходят те определения, к которым мы привыкли, но это не тот вид боли. It's actually blissful pain. Это блаженная боль. Which means it's not the pain that we understand. И это значит, что это не та боль, которую мы привыкли себе представлять. So what happens for us when we lose a Vaishnava, it first is experienced as material pain. And then it transforms gradually into spiritual pain as we get their association. И что происходит с нами, когда мы теряем общение вайшнава, то сначала мы испытываем материальную боль, а потом эта боль постепенно переходит в духовное блаженство, в духовную боль, когда мы получаем больше его общения после уже его ухода. But in that pain, which causes you to remember that Vaishnava, that pain then very soon becomes transcendental. И та боль, которая заставляет вас постоянно помнить об этом вайшнаве, она становится трансцендентной. But one of the main points that I made that I want to emphasize is that we should never necessarily expect that we're ever going to get over that separation from that Vaishnava. И важный момент, который я бы хотел подчеркнуть, заключается в том, что мы никогда не должны ожидать того, что мы в конечном итоге оправимся после того, как вайшнав уходит. But you can use that separation to increase your Krishna consciousness. Но вы можете использовать эту разлуку, чтобы увеличить ваше сознание Кришны. So that's my answer Это мой to that ответ question. на Is этот there another вопрос. question? I think, yes, there is a question from Krishna Karshani from Facebook. Shall I read it? Yes. Guru Maharaj, is our relationship with our Guru eternal? Will we meet in next life our Guru if we don't go to Krishna, or will we meet him in spiritual world? It seems that if we start a spiritual life this lifetime, we will have chance to meet spiritual master next life, but not necessarily it's going to be the same person as in previous life. How to understand that relationship with Guru, that the relationship with Guru is eternal? Can I translate, please? Yes. Гуру Махарадж, подскажите, пожалуйста, отношения с нашим гуру, они вечные? Встретим ли мы его в следующей жизни, если мы не придем к Кришне, или встретим ли мы его в духовном мире? Кажется, что мы начинаем эти духовные отношения навсегда. Есть ли шанс встретить духовного учителя в следующей жизни, или это не обязательно будет та же самая личность, что и в прошлой жизни? Как понимать, что отношения с духовным учителем вечные? Prabhupada once said, "Don't make me come back to save you." Прабхупада однажды сказал: не заставляйте меня возвращаться обратно, чтобы вас спасти. But he never explained the details of how that would happen, how that would work, because right now, if Prabhupada was coming back to save us, he would be 43 years old. Но Прабхупада никогда не объяснял того, как именно это произойдет, то есть никогда не давал никаких деталей. И если бы он сейчас пришел в своей физической форме, ему бы должно уже быть сейчас 43 года, по идее. Yeah, so you try to understand that on a practical level. How would a person come back and then save you? And what if you died
and you never met him, you died 10 years ago, and so it doesn't work out so well on a practical level, like То есть on that level. на практическом уровне это очень сложно понять, то есть как так эта личность ушла, и 10 лет назад вы ушли, и как этот человек вернется, то есть это очень сложно на практическом уровне все понять. So it may be easier or better to understand it from the principle that the guru is one. Лучше всего смотреть на этот вопрос с того положения, что гуру, он один. Это принцип. And the guru in the cyclic succession who represents your guru, he will, if it's not your guru personally, then he will save you. And it's the same thing. Do you mean that another person from our disciplic succession will come and save Who represents your guru. Yeah. И совсем не обязательно, что это будет тот же самый гуру, который именно ваш гуру, кто придет вас спасать. Но поскольку он представляет гуру парампару, то может кто-то другой из нашей гуру парампары прийти и вас спасти тогда. Who represents our guru parampara. Потому что он представляет нашу гуру парампару. Or your guru will inspire someone to get you out of, your guru after he leaves will inspire someone to get you out of Maya. Или может произойти так, что ваш гуру, после того, как он уйдет, он может вдохновить кого-то другого, спасти вас из Майи. So Prabhupada did say the relationship with the guru is eternal. И Прабхупада говорил, что отношения с духовным учителем, они вечные. He did say he'll be waiting for you. И он сказал, я буду вас ждать. And then you might say, well, what about the devotees who left before Prabhupada left? Но вы можете спросить, а как насчет преданных, которые ушли до того, как ушел Шрила Прабхупада? Prabhupada could be in two places. Why not? Прабхупада может быть в двух местах одновременно, почему нет? Prabhupada could manifest his potency through someone and then that somebody save you. Прабхупада может проявить свое могущество через какого-то другого человека, и тогда эта личность спасет вас. There's so many possibilities. Так много разных вариантов. You know, a god brother, god sister could save you by teaching you the instructions of your spiritual masters, and then therefore they become like your spiritual master. Ваш духовный брат или ваша духовная сестра даже могут вас спасти, если будут вам давать наставления, те же самые, которые давал ваш духовный учитель, и тогда в каком-то смысле они тоже становятся вашим духовным учителем. Some of these things, you know, because they're transcendental, we have a hard time understanding if we look at them solely in a three-dimensional way. Sorry, Maharaj, I didn't understand the first part. Can you please repeat it? Some of these topics like this are sometimes difficult to understand, looked at from a three-dimensional perspective. Okay. То есть такие темы порой очень трудно понять, потому что мы на них смотрим в трехмерном пространстве. Because the spiritual doesn't exist in only three dimensions. Потому что духовное не присутствует только в трехмерном пространстве. Krishna Karshani, one thing we know is that there are stories of Prabhupada appearing to devotees before they're leaving their bodies. Мы знаем, что есть много историй, когда Прабхупада приходил к тем преданным, которые оставляли тела. Or Prabhupada appearing to devotees in dangerous situations to protect them. Или Прабхупада представал перед ними в страшных каких-то опасных ситуациях, чтобы их защитить. So he's there, but not within the dimensions that we understand. Поэтому он здесь, но не в том смысле, не в тех параметрах, как мы себе это представляем. Hare Krishna. Gauranga. We have another, okay. Yeah, that's a question from Krishna Karshani. One more question. Srila Prabhupada said once that we will have our ISKCON in spiritual world. Did Srila Prabhupada explain more deeply this statement? Does it mean we will all meet in spiritual world?
Will we meet our guru or our many gurus in spiritual world? Yes, everyone will be there. We'll have All a right. big party, and the party will never end. Hare Krishna, can you translate it, please? Еще один вопрос. Шрила Прабхупада однажды сказал, что у нас будет свой искон в духовном мире. Могли бы вы объяснить, Шрила Прабхупада более глубоко прорабатывал это утверждение? Означает ли это, что мы все встретимся в духовном мире? Встретимся ли мы со своим гуру и с нашими другими гуру в духовном мире? И Гуру Махарадж отвечает: да, у нас будет одна большая вечеринка, которая никогда не закончится. Yes, no GBC, no temple presidents, don't worry. Никаких GBC, никаких президентов храмов, так что не переживайте. And even if they're there, and you may say, well, I don't really like my temple president so much. He'll be nice when he gets up. He'll be nicer when he gets up there. И даже если вы не любите своего президента храма, не переживайте. Когда он придет туда, он будет гораздо the joke, более приятной личностью. Prabhupada said we'll have another ISKCON in the spiritual world. And then devotees said, then I don't want to go. Oh no, another ISKCON. It's bad enough here. Прабхупада говорит, у нас будет свой искон в духовном мире, и тогда кто-нибудь может сказать: о боже, нет, я тогда туда не пойду, я не хочу еще одного искон. So Prabhupada was joking by saying we'll have another ISKCON means you'll all be there. You'll all go there. И Прабхупада смеялся, но он имел в виду то, что у нас будет свой искон в духовном мире, имеется в виду, что вы все туда уйдете. You see, Krishna Karchani, in the spiritual nature, things happen differently. И в духовной природе вещи, они по-другому происходят. Here, you have to manipulate material energy, but there, the spiritual energy is all accommodating. It facilitates everything. Здесь вам приходится пытаться управлять материальной природой, но там, в духовном мире, духовная природа, она все вам предоставляет уже. And if you study it more deeply, you'll see that everything within the spiritual nature is completely fulfilling. И если вы более глубоко это будете изучать, вы поймете, что все в духовной природе, оно как бы удовлетворяет полностью все желания. By its nature, it's fulfilling. You don't have to change anything to make it fulfilling. То есть она сама по себе, по природе уже такая энергия, что вам ничего не нужно менять, она полностью удовлетворяет все потребности. But in the material world, you have to move things around in certain ways to make it fulfilling. Но в материальном мире вам нужно постоянно что-то по-другому делать, чтобы как-то получить удовлетворение. Like if you get a piece of land, you have to work very hard to landscape it, garden it, and so forth. It doesn't just garden itself, where in the spiritual world, it does. И если вы получаете, к примеру, кусок земли, то вам нужно очень-очень усердно работать, чтобы там что-то построить, деревья какие-то посадить, что-то вырастить. Но в духовном мире там все уже само по себе происходит. So, any question that could arise in your mind that if I go to the spiritual world, will something be lacking? Will I have what I want? Will I be happy in my rasa? All those kinds of questions, don't ask them because it's all perfect. I'm sorry, Guru Maharaj, I have some connection issues. Could you please repeat what you just said? Any question, or doubt in your mind that there'll be something lacking in the spiritual world, there'll be something I wouldn't like, something that's not perfect. Если вы сомневаетесь, может быть, что-то не хватать вам будет в духовном мире, или, может быть, что-то, какие-то неудобства у вас будут, или чего-то недостает. It's like if you're eating ice cream, there's only ice cream. But what if I eat the ice cream and I find a neem leaf in it, a neem leaf in the ice cream? Then what'll happen? No, there's no neem leaves in ice cream. It's just ice cream. It's all good anywhere you look at it. К примеру, вы едите мороженое там в духовном мире, вы можете подумать: ой, а что если я найду там какой-то листик нима, а листья нима, они очень-очень горькие. Но нет, такого там точно не произойдет. Там, если вы едите мороженое, то это мороженое. But we're thinking, but in the material world, there's neem leaves. And in the material world, sometimes if you leave ice cream out and you don't keep it in the refrigerator, it goes bad. And then we're thinking, so what if it's like that up there? It's not like that up there.
I'm so sorry, Gurudev. I'm so sorry, Gurudev. I don't know what's going on with my internet, but I didn't hear what you just said. We think maybe there's neem leaves in the spiritual world, so we have some doubt. И мы думаем, что, может быть, есть какие-то листья нима в этом духовном мире, поэтому у нас есть сомнения. Only ice cream, no neem leaves, don't worry. Нет, там только мороженое, никаких листьев нима, не переживайте. You see, it's inherently blissful. Это постоянное блаженство. It doesn't need adjustment. Там не нужно ничего исправлять. The material world is not inherently blissful. It's inherently miserable. So it constantly needs adjustment so you don't suffer. А в материальном мире все наоборот. Здесь постоянно нужно что-то исправлять, потому что здесь ничего не является постоянно блаженным, и приходится исправлять все подряд. So the questions like, will my guru be there? And, will I have a good spot in the rasa dance and all that? No, you don't have to ask those questions. И в духовном мире вам не нужно задавать вопрос, будет ли мой гуру там, и будет ли мне место в танце раса, и вообще как мне там будет жить. Ну нет, этих вопросов не нужно задавать. Because that's the way the material world is, that we might conceptualize the spiritual world that way. Потому что таков материальный мир, и мы переносим эту концепцию на духовный мир. And so that's why I was saying, it seems like separation is a neem leaf, but there's no misery in the spiritual world. So it just adds to the ananda. It's just another flavor. И это то, о чем я говорил. То есть разлука, она кажется нам как листья нима, но на самом деле в духовном мире нет листьев нима, поэтому там все это только добавляет к большему блаженству, больше ананды. Variety is the spice of life. Разнообразие — это специя жизни. So separation adds variety. Because there's meeting, and you get bored after a while. So then there's separation. И поэтому разлука, она добавляет свою особую специю, то есть вы встречаетесь, потом уже немножко скучно становится, поэтому есть и разлука. And then you get tired of separation, then there's meeting, and so the dynamics creates more bliss. Потом вы устаете от разлуки, и вы снова встречаетесь, и таким образом вот эта динамика, она создает блаженство. Is that okay? Yeah. So it's perfect it's perfect in and of itself, and there can be no imperfection. There can be nothing that is not there that we need or want. То есть там все само по себе уже совершенно, и не может быть ничего того, что нам что-то бы не хватало или что-то было бы нужно. And in this world, there's always something we're going to need or want, because this world, the nature of this world is lack. А в этом мире нам всегда чего-то будет хотеться или не хватать, потому что природа этого мира — это недостаток чего-то. So if you look at this world, you understand that to get anything done or to avoid any kind of misery, you have to work. You have to do things. И в этом мире вы можете заметить, чтобы избежать какого-то страдания или чтобы получить что-то, вам нужно очень-очень усердно трудиться. Yeah, and in the spiritual world, it's already perfect, so you don't have to manipulate it. It's perfect within itself. А в духовном мире все уже совершенно, поэтому вам не нужно там ничего совершать и что-то менять каким-то образом. Yeah. Is that clear? Это понятно? It'll be more clear when you go there. Все станет понятнее, когда вы туда пойдете. All I can say, Krishna Karshini, when you get there, you're just going to say, "Oh my God." Все, что я могу сказать, Кришна Каршини, это когда вы туда доберетесь, вы скажете: «О Боже!» And then you're going to say, "Wow." А потом скажете: «Вау!» And then you're going to say, "I can't believe this." А потом скажете: «Я не могу в это поверить». And then the last thing you're going to say is, "I was so stupid to think that maybe I wouldn't be happy here." И последнее, что вы скажете: «Боже, я была такой глупой, что думала, что я здесь не буду счастлива».
And that's why Prabhupada says if anybody thinks they're happy in the material world, they're foolish. И поэтому Because, Прабхупада говорил, что если кто-то в материальном мире думает, что он счастлив, то это глупец. because there's a world that's made of happiness, and this world is not made of happiness. So to think I'm happy here is really a foolish calculation. Потому что есть мир, который полон счастья, а здесь мир, который полон несчастья. И думать, что я счастлив в мире, который полон несчастья, это просто глупость. In the Brahma Samhita, Ananda Chinmaya Rasa Pratitavitabis, Ananda Chinmaya Rasa Pratitavita Pratibhavitavis, Yena Eja, Tabirya Eva Nija. How does that go? Nija Rupataya Kalabi. Describing the spiritual world as Ananda Maya, full of Ananda, Chinmaya, full of knowledge and bliss. It's just what it's made of. I mean, okay, you don't have to say any of that. Just imagine something which is made of eternity, knowledge, and bliss. Those are the ingredients of it. That's what it's formed from. Представьте себе, что что-то создано из знаний, вечности, знания и блаженства. То есть вот это и есть духовный мир, то, из чего это создано. Like you have some dirt, but it's made out of eternity, knowledge, and bliss. That's the ingredients that makes it. И представьте себе, вот вы заморались какой-то грязью, но эта грязь, она состоит из вечности, знания и блаженства. Это ее ингредиенты. That's amazing, isn't it? Это удивительно, не правда ли? You know, and if we say dirt, we just think of, oh, dirt. Dirt is dirty. Get rid of dirt. Если вы думаете про грязь, то грязь — это для вас грязь, она сделана из грязи, из чего она еще может быть сделана? Yeah, but it's not made of dirt. It's not made of material elements. Но там она не сделана из материальных элементов, она не сделана из грязи. And maybe one of the funniest things is how we think our bodies are beautiful, but from the spiritual point of view, they're not beautiful. И самая смешная вещь — это то, что мы думаем, что наши тела, они красивые, но с духовной точки зрения они совсем не красивые. Even from the perspective of the demigods, our bodies are not beautiful. Даже с точки зрения полубогов наши тела не очень красивые. Yeah. So sometimes Prabhupada would say, spiritual means knowledge, bliss, and eternity, and material means suffering, temporary, and ignorance. Is it the complete opposite? So how could that be beautiful? Иногда Прабхупада говорила, что духовное — это вечное знание и блаженство, а материальное — это временное отсутствие знания и отсутствие блаженства. Поэтому как это может быть красивым? So we have another question. Yes, we have a question from Parananda Prabhu. Yes? Yeah. In spiritual world, we remember maybe ourselves, yes, because we will have completely another body. I will translate it. Как в духовном мире мы будем помнить самих себя, потому что у нас ведь будет совершенно другое тело. Because you know everything. Потому что вы все знаете. You will know what you need to know. Вы знаете, вы будете знать то, что вам нужно будет узнать. And some devotees saying, well, if my ex-wife is going to the spiritual world, I'm not going. I don't want to see her. И кто-нибудь из преданных может сказать: ой, если моя бывшая супруга идет в духовный мир, я туда не пойду, я не хочу ее там видеть. Yeah, don't worry about it. Не переживайте на этот счет. Yeah, I think one of the main lessons is to not think of it in a material way. Один из главных уроков заключается в том, что вы не должны думать об этом с материальной точки зрения. One more question? Yeah, well, Krishna Karshani's question. You can read that. Yeah, I ask these questions because we are attached to our gurus as persons, not only attached to them as gurus. So when they leave, we miss them as persons and we would like to meet them again. We just miss our exchanges with our guru on a platform of relationship.
Я задала эти вопросы, потому что мы привязаны к нашим гуру как к личностям, а не только к ним как к гуру. Поэтому, когда они уходят, мы скучаем по ним как по личностям, и мы хотели бы с ними снова встретиться. Мы скучаем по нашим взаимоотношениям и взаимному обмену чувств с нашими гуру на платформе наших отношений. But the forms will be different. Но формы будут другими, But the relationship will be the same. но отношения будут теми же самыми. Yeah, your guru is not his body. Ваш гуру — это не его тело. And as Prabhupada always said, guru-disciple relationship is eternal. И как Прабхупада всегда говорил, отношения, It will духовные manifest отношения in a slightly different way. гуру и ученика, они вечные, но они будут проявлены немного другим образом. The body is a costume. Тело — это костюм, So we won't have those costumes. и у нас не будет этих костюмов. You won't. So in answer to this question, I would give the same answer. When you go back to the spiritual world, everything is beyond what you could ever want. И я могу ответить тем же самым ответом на этот вопрос, что когда вы вернетесь в духовный мир, там все будет просто за пределами всего того, что вы даже можете просто хотеть. So when you meet your guru there, you won't say, "Oh, you don't look like you did in material world. I don't want to talk to you." И когда вы встретите своего гуру там и увидите его, вы не скажете: «О, ты не выглядишь так, как мой гуру, я не хочу с тобой разговаривать». This is not fair. I want my money back. Это нечестно. Это нечестно, верните мне мои деньги. It's again the same idea, thinking like there's something lacking there. Это та же самая идея, то есть думать о том, что нам чего-то будет там не хватать. And when your gurus leave the material world, you will be forced to take shelter of all the instructions they gave, because that will be the main way you associate with them. So you'll become close in that way. И когда ваши гуру покинут этот мир, вы будете вынуждены принять прибежище у их наставлений, потому что это будет единственный способ того, как вы можете оставаться с ними на связи. But you won't be close physically. You're not going to be close physically because they're not physically present, but you'll be close. You'll be close in the real sense, closer in the real sense. Вы не будете с ними близки в физическом смысле, но вы будете с ними близки в настоящем смысле этого слова. I just have to check my schedule. I think I have a kirtan at 9:30. Мне нужно проверить расписание, у меня киртан в 9:30. Yes, Guru Maharaj, we have kirtan at 9:30. Should we stop for now, or we have some 10 minutes more? Oh, we can go to another 25 minutes. It won't take me long to set up. All right. Because I'm just going to do it right here. Ah, okay. Киртан будет How long is that kirtan? поэтому... Is it an hour? Yes, Maharaj. Oh my. An hour kirtan by myself. That's amazing. Yes. Shall I translate it? Okay. Yes, yes. То есть после нашего класса будет сразу киртан Гуру Махараджа. Целый час Махарадж будет петь один в своем офисе, и вы можете присоединиться на трансляцию на Facebook. Сразу после класса. The problem is we're trying to make this world like the spiritual world. We're trying to live forever, get all the knowledge we can, and be happy. But you can't. It's not. You can't imitate it. Проблема заключается в том, что мы пытаемся в материальном мире жить так, как в духовном мире. То есть мы пытаемся жить вечно, но здесь не получится так сделать, не получится имитировать это. So, whatever we're trying to do here with matter already exists with spirit, so you don't have to try to do it here. You just have to go there, and it's already done for you. Все, что вы пытаетесь сделать по отношению к материи, уже существует в духовном мире, поэтому вам не нужно пытаться сделать это здесь, вам нужно просто уйти туда, где уже все сделано. Right. Here we're trying to live as long as we can. There you don't have to try to live as long as you can, because you just live forever. Здесь мы пытаемся жить как можно дольше, но там вам не нужно пытаться жить как можно дольше, потому что там вы живете вечно. So everything that exists there, we're trying to do it here, but we can't do it here because that's not the nature of this world.
Все, что существует там, мы пытаемся делать здесь, но здесь это не получается, потому что это не является природой этого мира. So when you get there, you don't have to worry. It's like going to the hotel. Do we have towels? Yes. Is there breakfast? Yes. Is there lunch? Yes. Is there dinner? Yes. Is there a pool? Yes. Is there a van that goes here? Yes. It's like everything's there. You don't have to worry about it. Это все равно, что когда вы идете в отель. Если здесь полотенце, да. Если здесь завтрак, да. Если здесь вот этот автобус, да. Если здесь то, да. Здесь, если здесь ужин, да. Здесь все уже есть. We're so used to the material world of being, of not having what we want and having to make what we want, that we project that on the spiritual world. Мы так привыкли к тому, что в материальном мире нам нужно постоянно что-то делать, чтобы получить то, что мы хотим. И поэтому мы проектируем это понимание на духовный мир. Но там это не так. Just like Prabhupada says, there's hate in the spiritual world, there's prejudice in the spiritual world, there's discrimination, there's all these things, but they're not materially contaminated. И как Прабхупада говорил, что в духовном мире есть и предрассудки какие-то, и ненависть, но там это все в чистом виде, там это не осквернено. So we just have to kind of reorient our conceptions. Поэтому нам нужно по-другому построить наши концепции, наше понимание. On the foundation of Satchidananda, eternity, knowledge, everything is composed of Sat, Chit, and Ananda. На основе Саччитананды, то есть вечности, знания, блаженства, все там на этом построено. And then we're trying to think, well, how can something in the world, things are composed of earth or water or fire or ether or air or a combination of all of those. And then we're thinking, how is something composed of Ananda? The mind doesn't understand that. И наш ум, он никак не может понять. Здесь у нас вещи сделаны из земли, огня, воздуха, эфира и так далее, их комбинаций, но там все сделано из блаженства, и поэтому наш ум не может понять этого. Right? You imagine something is made out of, here's a car for you. What's it made out of? Ananda and Chit and Sat. Eternity. This car is made out of eternity, knowledge, and bliss. You know, how do you understand that? И вот вам дают машину, вот вам машина. Из чего она сделана? Она сделана из вечности, знания и блаженства. И вот вы никак не можете это понять. And just by asking you that question, you start to understand that any material, any conception of the spiritual world, which compares anything up there to matter, will fail to explain it, and it will fail to understand it properly. И мы не сможем полноценно это понять. То есть наша концепция о духовном мире, они как бы не... Oh my God, I'm sorry, Gurudev. I've lost the line. Any conception of the spiritual world that we have that are based on... conception of the material world that we try to apply to the spiritual world will fail to... Yeah, okay, sorry. Получается, любая концепция, которая у нас есть по отношению к материальному миру, мы пытаемся ее применить по отношению к духовному миру, но она потерпит поражение, потому что это духовный мир, а не материальный. Then we get confused trying to understand it because we're trying to understand it as something material when it's И потом мы запутываемся, потому что мы пытаемся это понять как что-то материальное, но это не является материальным, поэтому мы запутываемся. We have one more question from Marina. So one moment. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my obeisances. Thank you for the opportunity to ask you a question. You've mentioned so many benefits of the spiritual world that any person who is not insane wouldn't like to stay here. But why don't I go there? I'm sorry, I can't understand what she means. Basically, she's saying, why is she crazy? Yeah, something like this. What should I do, and why don't I go there? One moment, I will say it in Russian. Вы назвали столько преимуществ духовного мира, что любого разумного человека не осталось бы одного пункта,
за что держаться, но почему же я не тороплюсь, что же мне делать? И Махарадж Because, говорит, что, по сути дела, она говорит, что она просто как сумасшедшая. yeah, we're attached to sense gratification. Потому что мы привязаны к удовлетворению чувств. Because we've been in this world for thousands and millions of lifetimes. Потому что мы были в этом мире тысячи и миллионы жизней. You know, I read something this morning, Marina, that's really nice, that Prabhupada said. И я кое-что очень интересное читал, Марина, этим утром, то, что говорил Шрила Прабхупада. Prabhupada said, when Maya is not there, then Krishna consciousness is naturally there. Он говорил, когда майи нет, то естественным образом присутствует сознание Кришны. In other words, there's this veil of Maya covering our consciousness. И другими словами, есть вот эта вуаль, которая покрывает наше сознание Кришны, вуаль майи. So if I can pull that veil of Maya, it's not that after the veil of Maya is gone, there's nothing there, there's void there. No, there's Krishna is there. That's natural. That's what you are, Krishna conscious. И таким образом, когда я убираю вот эту вуаль майи, это не то, что там пустота какая-то, совсем ничего нет за этой вуалью. Нет, там естественным образом проявляется сознание Кришны. If you pull Maya away, Krishna's there. Если вы уберете майю, Кришна будет там. If you pull Krishna away, Maya's there. Если вы уберете Кришну, будет майя. So we're just used to pulling Krishna away И мы просто привыкли к тому, чтобы убирать Кришну and imitating him. и имитировать его. So we have a problem now. Well, if I go to the spiritual world, I can't imitate him anymore. And we're so used to imitating, there's this craziness that's holding us back. И вот это сумасшествие, что мы привыкли имитировать Кришну, оно сдерживает нас, потому что когда мы вернемся в духовный мир, там я больше не смогу имитировать Кришну. And this stupid fear that if I surrender to Krishna, I won't be happy. И этот глупый страх, что если я предамся Кришне, то я не буду счастлив. And this stupid idea that if I surrender to Maya, I will be happy. И это глупая идея, что если я предамся Майе, то я буду счастлив. And Maya's saying, come on, I got А something Майя for говорит, you. давай, у меня есть что-то для тебя. And you say, you tried that trick before, it didn't work. No, this time it's different. Come, just try. А вы говорите, не, ну ты пыталась уже эту штуку со мной провернуть. А Майя вам отвечает, нет, в этот раз это совсем другое. In our stupidity, we say, okay. И мы такие глупые, мы говорим, окей. Yeah, because we're used to doing that. Потому что мы привыкли так делать. Yeah. So we have to learn, like what we're talking about in class today. We have to hear this again and again until it makes so much sense that we no longer are interested in Maya. И поэтому мы должны слушать это все снова и снова, чтобы мы наконец-то поняли, что нам не нужно быть заинтересованными в Майе. And then you have to expose yourself to the bliss of Krishna consciousness. И затем вы должны представить себя блаженству сознания Кришны. Every day. Каждый день. 365 days a year. 365 дней в году. And then you'll be okay. И тогда вы будете в порядке. Say no to Maya. Скажите «нет» Майе. We have this saying in America, say no. Sorry, Yeah. what expression? It's saying, say no to drugs. Окей. И у нас в Америке есть такое выражение «скажи нет наркотикам». We also have it in Russia. Yeah, say no to drugs, say no to alcohol, say no to this, say no to that. Yeah, so say no to Maya. Скажите нет алкоголю, скажите нет наркотикам, скажите нет тому, скажите нет всему. Так вот, скажите нет Майе. Like this, I'll draw. Я нарисую сейчас. You know, just something like, I guess if I put this up, it's backwards, but like a... No, Maharaj, actually, when you show it on Zoom, it's okay. Oh, Uh-huh. you can see that? Yeah. Sort of? Say no to Maya. Yeah, something like that. Скажите maybe нет like Майе. this. И нет в кружочек обведено. Well, it would be like this. I have another Это one. будет
Вот так будет выглядеть. У меня сейчас другой Maybe like рисунок this будет. could be a T-shirt. I don't know if this is right. You put Мгм. yes, and you put a Возможно, cross through it. вы пишете «да» и потом ставите крест. Возможно, это футболка у нас будет. Так с таким Maybe like this. I don't know. Возможно, так будет. Probably the А, other one. I think say the other one is yes. better. Окей, понимаю. Скажи «да» и «да» 2 раза перечеркнуто. Скажи «да» Майе. И «да» 2 раза перечеркнуто. And my other one is when Maya comes, run. И That's my еще other одно one. выражение. Когда Майя приходит, беги. I like that one better. Мне это больше нравится. We're gonna make a T-shirt. Мы такую футболку сделаем. I think we have that. Кажется, у нас уже есть такое. Когда Майя приходит, беги. When Maya comes, run. Maya's coming, run! Майя идет, бежим! Marina, when Maya comes, just run. Don't ask why I'm in Maya, just run. Марина, когда Майя приходит, беги, не спрашивай, почему ты здесь, беги просто. Maya comes and the devotee just sits there like a sitting duck thinking, why is Maya so strong? И Майя приходит, а преданный такой сидит, как какая-то мишень, не шевелящаяся, и думает, ой, ну почему Майя такая сильная? Why am I in Maya? О, почему я в What's Майе? wrong with me? Что со мной случилось? No, just run. Don't Нет, think like that. Just просто run. беги. Просто беги, не надо ни о чем думать. So we have another question. Yes, we have a question from Do women Anurag. have children in the spiritual world? Будут ли женщины иметь детей в духовном мире? But there's no birth. Но там нет рождения. So they have families, but there's no birth. Там есть семьи, но там нет рождения. Okay, so I think there's no more questions. We will continue talking about separation. Yes, Maharaj, no more questions. Вопросов больше нет, мы продолжим говорить о разлуке. I can't remember where we left off in the class last week. What was the last thing you remember? The last I how don't the remember. discussion evolved? No, Maharaj, I don't remember. Не помню, на чем мы остановились на прошлой встрече, как у нас там развивалось. Yeah. So I think we spoke a little bit about separation in the sense of helping all of us understand how to prepare for the inevitable separation we will have from those dear to us and maybe from our spiritual master. Кажется, мы говорили о том, что как мы подготовим себя к разлуке, которая будет неизбежна, это разлука с нашим духовным учителем. Как подготовить себя к этому? Yes. So we had spoken, I don't know if it was this class, but another class, we had spoken about a bicycle with training wheels. Мы не помню в этом классе говорили или в другой лекции, но у нас был пример с велосипедом, у которого есть тренировочные колеса, то есть дополнительные колеса. Personal association is like training wheels. It holds you up. Личное общение – это подобно вот этим тренировочным колесам. Оно помогает вам поддерживать вот этот баланс. But the training wheels are meant to teach you how to ride the bike so that you no longer need the training wheels. И вот эти тренировочные колеса, они предназначены для того, чтобы помочь вам научиться вести велосипед, чтобы в конечном итоге вы уже могли без этих тренировочных колес ехать. So you use the training wheels to teach you to ride a bike without training wheels. I'm sorry. You use the training wheels to learn how to ride a bike without training wheels.
То есть мы используем тренировочные колеса, чтобы понять, как и научиться, как ездить без этих тренировочных колес. But if you only can ride the bike with the training wheels, then you haven't utilized the training wheels for the purpose they were created. Но если вы не научитесь без них ездить, то получается, ну, они как бы не выполнят ту функцию, ради которой они были предназначены, эти тренировочные колеса. So if I can only be Krishna conscious in the association of my spiritual master, then you haven't fully taken advantage of that association. Если я могу быть сознающим Кришну только в присутствии своего духовного учителя, это значит, что вы не взяли все полностью, что он может вам дать своим общением. In knowing that my spiritual master won't always be there, I want to become attached to his instructions, which are the strength, which will give me the strength that I need to go on in Krishna consciousness after he's gone. И зная о том, что духовный учитель не будет здесь вечно, то мы должны развить привязанность, как бы сильную к его наставлениям, зная о том, что это будет наша с ним связь, когда он уйдет. When Prabhupada was leaving, he was very worried about the future of ISKCON. Когда Прабхупада уходил, он был очень озабочен будущим ИСККОН. And we can understand also about the future of his disciples. И, как мы можем понять, также и будущим своих учеников. So, it will be the great pleasure of the spiritual master if the disciple continues to advance in his absence, and a great disappointment if the disciple gives up or has trouble. И это будет большая радость для духовного учителя, если его ученик будет продолжать после его ухода. И очень расстроится духовный учитель, если ученик бросит практику после его ухода. So your guru and Srila Prabhupada are giving you instructions which are like your means for getting out of the material world, so they want you to become attached to those instructions, not attached to their body. Ваш гуру и Прабхупада дают вам наставления, которые являются средством для того, чтобы выйти из этого материального мира, и они не хотят, чтобы вы были привязаны к их телам. And so that's what you want to do in their life, become more attached to their instructions and their service, and then your real relationship was created through those instructions, and then it makes it easier after they're gone because you still have those instructions, and therefore you still have their relationship. То есть у вас остаются по-прежнему отношения, даже после того, как они уйдут, потому что вы привяжетесь к их наставлениям, и это то, что будет вас с ними связывать. Because when the spiritual master leaves, or the great Vaishnava leaves, then their association is only available in the form of their service, their instructions, their remembrance. Потому что когда духовный учитель или великий Вайшнав уходит, то единственное общение, которое остается, это через служение, через наставление, через воспоминания о них. So if you become attached to the instructions and the service, и если вы становитесь привязаны к наставлению, к миссии, к служению, you'll always have their association because that's the main way you always had their association. И вы всегда останетесь на связи с ними, потому что это будет именно тот главный способ, с помощью которого вы будете на связи. Это ваше как бы постоянное общение с ними. We have a question? Yes, we have a question. One moment, I shall unmute the person. Okay. Да, можно задать вопрос? Харе Кришна, Махарадж, примите мои поклоны. Я очень счастлива вас видеть. I'm very happy to see you. Yeah, thank you. И у меня такой вопрос, что вы сказали, что духовный учитель, он счастлив, когда, ну, как бы, когда у нас есть некая независимость, да, когда вот эти дополнительные колеса, они нужны, чтобы мы научились ездить без них. То есть наставление духовный учитель дает, ну, личное общение для того, чтобы мы могли
когда у нас нет личного общения, продолжать служить. Вот. А мой вопрос в том, что, а если наоборот, как бы, ну, какой-то вот крен в другую сторону, что у тебя нет потребности слушать духовного учителя, ну, дикша-гуру, кажется, ну, все понятно, все сказали, ну, бери и делай, то есть вот нет какой-то привязанности. И, конечно, ты испытываешь за это стыд, и боль, и разочарование. Вот. И ваш вопрос, что делать в данной ситуации, да? Okay. So the question is, you were speaking about the training wheels, that they are meant to help us become independent, sort of. But what if a disciple doesn't feel so much attraction to hearing from his or her Diksha Guru, and this person, this disciple is ashamed of it, that there is no attraction to hearing from Guru? What to do in this situation? Take shelter of a Siksha Guru and hear from that Siksha Guru. And always respect your Diksha Guru. And think that your Diksha Guru, by his mercy, you got a Siksha Guru that you can learn from, you can learn more from. Примите прибежище Шикша-гуру и продолжайте уважать вашего Дикша-гуру. И слушайте тогда вашего Шикша-гуру и думайте, что он пришел к вам по милости Дикша-гуру, и именно благодаря его милости вы можете многому научиться у Шикша-гуру. And we already talked about this, so I think you're already doing that, no? Мы уже об этом говорили, поэтому, может быть, вы это уже делаете? Разве нет? If you're making advancement by doing that, your Diksha Guru is happy. И если вы продвигаетесь так, поступая, то ваш Дикша-гуру будет счастлив. You don't think he's happy that you're making advancement? Разве вы не думаете, что он счастлив, видя, что вы прогрессируете? You can be happy also. Вы тоже можете быть счастливыми. It's not disrespectful. It's only disrespectful if you're disrespectful. But the act itself is not disrespectful. The act itself is taking shelter of the instructions of Krishna. И само по себе это не является проявлением неуважения. Это является проявлением неуважения только если вы проявляете неуважение. Но если вы принимаете прибежище наставлений Кришны, то это само по себе не является проявлением неуважения. And we see our Diksha Guru in our Siksha Guru. It's the same parampara, the same instructions, the same representation of Prabhupada. Maybe the taste is a little different, or maybe more pleasurable, but it's the same milk. Мы видим нашего Дикша-гуру и Шикша-гуру как представители нашей парампары, и поэтому даже вкус может быть, конечно, немного разный, но это все то же самое молоко. She would like to ask a little bit more. Is it possible? One moment. Спрашивайте. Алло. One moment. Да, простите, я не могла долго включить микрофон, как бы он отключался. А можно тогда спросить, что такое принять прибежище? Потому что вот когда мы присоединяемся, то такое понимание есть, что принять прибежище, это значит, вот, что сказал духовный учитель, то и делаешь. И, например, духовный учитель сказал, ну все, надо, глупый пример, вот, скажем так, что надо прыгнуть с горы в океан, да? И мы думаем, хорошо, все, прыгаем с горы в океан. Вот. И потом, вот это относительно именно Шикша-гуру, и потом в какой-то момент, когда есть некое разочарование в том, что наставления как-то они не все срабатывают, уже возникает такое уважение, но оно, знаете, я бы не назвала это принять прибежище. Ты слушаешь, ты соглашаешься. Но это не значит, что ты готов встать и сделать это. Да, вот гуру говорит, ты с любовью делай. Это не значит, что хочется встать и сделать. Вот может ли Махарадж
вот эту вот фразу «принять прибежище» как-то расширить. Как это сочетается с верой или, наоборот, недоверием? Okay. Если непонятно, я еще переспрошу. Хорошо. So the question is, can you please elaborate on the topic of accepting the shelter? Because, for example, when Guru says, just jump over this mountain to the ocean, and you do it, you accept it, and you are disappointed, and at some point you understand that, okay, you respect this Guru, but you don't want to follow his instructions because you become frustrated. So can you please explain what does it mean to take shelter? Oh, this is a difficult question because I think we need to talk personally about it because I need more details. Это очень сложный вопрос. Мне кажется, нам нужно лично это с вами обсудить, потому что мне нужно знать больше деталей. Especially sometimes you run into difficulties when the guru is giving you some practical instruction. Вы чаще всего сталкиваетесь с трудностями, когда гуру дает вам какие-то практические наставления. And he may not know the details of your practical life. He may not know the details of your psychology. He may have no personal experience. You know, he may be a sannyasi and you're having, challenges with children and, so sometimes maybe it's a problem with asking questions that should be asked to somebody else, not a guru sannyasi or, То есть чаще всего проблема возникает, когда у гуру нет полного, допустим, понимания вашей психологии, вашей ситуации. То есть вы не общаетесь с вашим гуру настолько близко, чтобы он все это знал. Например, он может быть саньяси, а у вас есть вопрос по поводу детей. То есть, соответственно, он уже не может дать каких-то практических советов. Вот. То есть чаще всего именно вот в этом проблема возникает. I think I have to go. Get ready. Кажется, мне пора идти, чтобы подготовиться. We can talk privately sometime. Мы можем поговорить лично об этом. Yeah. This question is a very good question. I can answer generally, but sometimes we have Siksha gurus to help us better understand what our Diksha guru is instructing. Это очень сложный вопрос. Иногда Шикша-гуру помогает нам лучше понять наставление нашего Дикша-гуру. Yeah. And we see it as one. И мы видим это все в единстве. So she would like to ask one more little question, but maybe it's for another topic, Maharaj, for another class. Yeah, because I have to get ready now. All right. Преданные, пожалуйста, сохраните все свои вопросы на следующий раз, потому что Махараджу сейчас нужно уйти, у него через 5 минут уже киртан, поэтому ему нужно подготовиться. Простите, пожалуйста, сохраните все вопросы. И киртан будет транслироваться на страничке Махараджа, на Facebook, Махатма Das. Пожалуйста, присоединяйтесь. So there will be kirtan in 5 minutes on the official page of Mahatma Das on Facebook. In 5 minutes. Yeah. Okay, I have to go set it up now. Мне пора идти, чтобы все установить. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you for coming. Спасибо, что пришли.